Смотри, у меня нос, you see how red mustache, it's all this drip in my nose today was like, I knew it will be like painful. At least I'm glad, to be perfectly frank, I'm glad the teachers acknowledged that you're sick. No, but they sick also. Yeah, I know. It's awful, Vera. Sick children. I understand some parents, they have to work, but you see how you feel in two sentence and condition kids, that's why they're like, start fighting, start like whining. No, I do agree. Actually, why we not start? I'm so shocked how there's people there already. So many family in Canada. We today speak with teacher. She's Polish. She coming from Poland, 8 years old. She now like 30 plus, like something teacher in school, but she kind of to me. And I'm said like I'm asked some boy, come new boy, autistic, non-verbal, like 6 years old or something. Running, like not concentrate, everything. Now like autist everybody. Who's idiot, they all autist. They call spectrum, On the they put on spectrum, little bit like not it's autist. No. And mostly like he has this boy. Oh gosh, I'm confused. They always married stepfather, stepmother, the kids like always. So his mother have 3 kids. She again start live together, make this baby. She already has 4. New father come, they have 1. Father left, go to this woman with baby, make 1 more baby, and this son because different school autist. Father take him, and so he now new school do crazy stuff, and so many married. Like, and even she said in Poland, other men don't want grow kids. And said in Russia same. If you have 3-4 kids, nobody will marry with you. Nobody will come to grow. Nobody won't like in Poland, Russia. Nobody will grow like somebody else's children. Here is, of course, it's poor family. Of course, it's like this. Stepfather, stepmother, like a boy from our class. Oh, I have to go. We do like family tree or something. Not family tree, like what? I have like stepmother, stepsister. So 3 stepsister, stepmother, and that. So that easy come to some woman who have 3-4 kids and bring their own kids. Some kids live with mother, some with father. It's just I listen like all like that. Durdom, really. For us, like even woman with 2 kids married, remarried, it's like wow. Here is 3-4, no problem. Father bring other 2. Maybe it's love. Come on, I have no idea how they're not scared to grow other kids here. Like, and she said in Polish the same day, like. I'm not scared either. Doesn't bother me. Like move everywhere. As long as you love the kids, it's all right, right? Yeah. And you do the best for them. That's what matters. Не знаю. If they love kids, they take care. Usually it's wild kids. It's not like nice, decent kids, like, со скрипочкой. Usually it's kids, like they still drug kids, absolutely unregulated. They're not good kids. They all problem this, like, that were like said, like, this is autist kid has 1 year old, so is it father kids or? Yeah, so he made baby go to other family, and he was like, because they always like yell and argue, and all these brothers, step brother, always yell in class, so not regulated, like not self-regulated. You know what I mean? And this is autist, so they who knows what in families they do just crazy stuff. All these families a lot. They are not good kids. They don't care about education and everything. Kids who study well, they have 2, maximum 3. But not 5, 6, and all like 3 from mother, 3 from father, stepmother, stepsister, That is durdom. Durdom, it's really like this. I'm just tired. Gosh, I didn't fix my paper. Osinka. Okay. Whew.
Так, спасибо уже за лайки. Люди лайки ставят, а мы тут все это самое собираемся. Про школу пришла сегодня, вот устала. Иногда меня сейчас в детский садик чаще посылают, что не хватает educational assistant. И I think next 2 weeks I will be in kindergarten. И вот я только там на прошлой неделе расходила на это, и все, у меня нос, потому что дети все сопливые, там друг другу сопли там это заразу передают, постоянно эти пальцы и обо все вытирают, и тебя трогают, и обниматься лезут. И сегодня говорила с учительницей, я говорю, блин, ну вот в детский садик, все, смотри, все, нос, я чихаю, все течет, все у меня. Она говорит, тоже, она 2 месяца на больничном сидела, ну, там какая-то операционная была. И я, говорит, ни разу не болела, ну, в смысле, носом не болела простые. Сейчас вышла, говорит, все, каждый день это вот в детском садике, и вот постоянно эти подкашливания, эти сопля, течения и все такое. А, А вообще хотелось, я Дарину сегодня предложила тему для разговора. У нас есть провинция Альберта, такая хорошая провинция, но в том плане хорошая, что они там газ качают, нефть. Но так как в Канаде правительство вообще все в коммунизм скатывается, в либерализм, им все там бедным надо помогать, а у богатых надо налоги повышать. Да, да, да. Ну, даже кто говорит, коммунистическое, оттавское правительство. И они вот эту бедную Альберту, Альберта хочет продавать нефть, а они там все, допустим, коренные жители: нет, мы не дадим по нашим лесам эту трубу вести. Хотя коренные народы вообще на халяву живут. Ни налогов, ничего не платят, много чего получают от правительства коренные налоги, а тут они еще нет, это наша натуральная там земля, все natural и все такое. И они это уже 20 лет мусолят, как трубу в Америку провести, чтобы газ продавать. Вот эта провинция Альберта. Ну, вот наши вот все, мы там за мир, за коммунизм, там, ну, короче, вообще безобразие. И, в общем, они Дорого. решили отделяться. И не то, что там сепаратистские настроения, потому что заколебали, типа, все налоги в Оттаву, а Оттава там распределяет этим бездельникам. Я считаю, бездельникам распределяют, потому что у нас столько много неработающих людей, наркоманы, бездельника. Вот я сейчас в школе смотрю, они с детства на халяву привыкли получать. И думают, Канада такая вот эта богатая будет платить. Канада не такая уж и богатая. И вот сейчас они делают из этого референдумы на Альберта, kind of. Well, it's not a referendum, but it will be a question, uh, interestingly phrased in October about having a referendum, just like how they phrased the question in Britain for Brexit. You know, they had a question: should we separate from Europe, basically, in Brexit, right? And of course, but that's not how it worked. Сейчас отключаем. That's not how it worked. They had a question before that, meaning, would you, you know, it's like, should we? Those kinds of things. It's a little bit different than my wife's not a gentleman. My wife's a gentlewoman. Вот джентльмен. And I would like to make poll. Is it good to be separate or not, or don't care? Да, what is questions asking poll? Greeting from Russia, please speak only Russian. Ну, нет, у нас русско-канадская семья, у нас для людей, которые, может быть, англоговорящие, конечно, по-русски много говорю на своем канале, а на стримах мы говорим на обоих языках, потому что Дарину тоже есть что сказать. Как говорю, у нас сейчас в провинции Альберта будет, это не референдум, а опросник такой. yeah, it's Вот about having a да. referendum, right? That's what's interesting about the way they phrased the question. It's about having a referendum. То есть они вот вы бы хотели устроить референдум для Yeah. отделения So they're laying Альберты, отдельной страны, they're чтобы была в laying the Канаде. groundwork for they're laying the foundation for the referendum, which is a lot more interesting than just having a question: should we separate, yes or no? That's what's interesting there. Hang on, Vera's typing something. No, you can Well, speak. no, I'm just Hello, waiting for you. princess. What's the point? No, You I gotta want a translate. poll. Yeah, but if you said how we can ask poll, are you for separatism or not? Whoa, no, I gag. At least you translate properly then. Oh, spasibo, Vitaly. No, it's like, it's not about that, but it's about
See, look, Vida wants to put up a poll for this question. Is it okay to separate? Meaning, is it okay to say, yes, we want to be our own country, or no, we don't want to be our own country? But that's not, I don't like that question. The question I want to ask in a poll is self-determination okay, or is self-determination not okay? This is why polls are very tricky. It's like, it's not about polling. It's about the question you ask in a poll. So Vita's just doing some question thing. Because, No, you пиши, что я роблю. well, it's difficult. Hi, Pupsik, hi. Well, what's not okay? Self-determination or separation? That's my point. You can ask this question in two different ways. If you say it's not okay to separate, Okay, like this is not. that if you say it's not okay to Do you separate, believe it is appropriate for a province to hold referendum separate from Canada? yeah, fine. No. It's like, Joseph, we all know this. Yes, Russian women are very special. It's like, they're very touched. Yes, no, and over пофиг. I like that word, Rita, perfect. That's a cool word. No, that's what I mean, Alina. It's not about not okay, because we haven't determined the question. Vitaly, we speak Russian and English. I speak English, Vita translates. Vita speaks Russian, I listen. So that's why it's tough. Так, все, смотрите, у нас супер-чат, супер-стикеры есть. Так, can you bring your computer so I Huh? can see? Because I cannot see Paul how it looks like. And you That's right there. No, but it's here, Oh, but I all it's right. all different. Ну и, в общем, мы с мужем сегодня перед работой вот это обсуждали, потому что по телевизору это обсуждали. Это не то, что будет референдум, что Альберта, я уже в начале стрима объяснила, какие их причины, что хочет отделиться от Канады и быть независимой страной. А это будет такой опросник, это не так, что хотите ли вы отделиться. Что это пока просим? Хотите ли вы провести референдум за отделение? Или типа там что-то, если ваши друзья захотят отделяться, вы поддержите их? Ну, как бы, знаете, так туманно, знаешь, ну, то есть это, ну, манипуляция такая общественным мнением, ну, как бы людьми-то легко манипулировать, да, и такое вот. You just like delete, ага. So there you go. So it looks like. Vidishka. Окей. А что white so dark? Because my battery's almost dead. I gotta plug it in. Are you sure? No, plug. Yes, No, it's 100%. full. No, it's not the battery. That's the Wi-Fi signal. Where is your battery? Right there. Go bring, because I want to see. Well, I'm not plugging in. Huh? Because you see, it's like here is It'll be fine. 50%. If two people vote, then it's gonna be 50. But why do you see full pool? 25, 25, 50. Пофиг, 50%. Exactly. Yes, Yeah, no, come on, пофиг. come on. No, come on, it's интересно. Of course, it's interesting. But once again, Ой. Why you didn't turn off for light? God's sakes. Это Дарин, потому что. Because I'm an educator, not a. Oh Christ! I did it again. Good. It's like I said to Vita, it's not about a poll. No, it's been people like. Well, it's not even about the mood of the people, Elena. It's like, it's about the question in the poll. It's the question, what's the question you ask? Because it was the same in Brexit in Britain. When they asked people straight up, should we leave Europe, yes or no? Most people said no. But when they asked the question, well, what do you think if we had a referendum and your neighbors voted to leave Britain or to leave Europe, would you? That's very different. That's like, it's the way, it's the way you ask the question in polling and you get a different answer. It's like, yeah. No, Joseph, they speak French in Quebec. And it's not even French like in France. The French they speak in Quebec is called Québécois.
And many French people don't like it because it's like provincial French. It's not like Parisian French. It's different. Да, наш французский язык в Канаде, это даже учителя все говорит. У меня подруга в французской школе преподает. Ну, канадцы-то не знают особо разницы, а она учила французский еще там в Советской России, во Франции много раз была. Здесь французский язык это вообще не такой, как во Франции. Уже весь он видоизмененный, и переизмененный и такое. You see, if I asked a question in a poll, should people have the right to self-determination? Meaning, should people have the right to choose what they want? Most 90% of people would say yes. And then you did the same poll and said, okay, should people have the right for the province of Alberta to separate? It would be like 30% of the people would say yes. So the question you ask in a poll is very different. Yes, our country is going to have a referendum type vote in October. Ой, Sí, Олег, правда. правду говорю. And it's a tough question because I'm a big believer in self-determination. And I'm a big believer in individual rights. Can you translate, please? Дарин говорит, да, у нас будет, это будет не референдум, а опрос жителей Альберты проводить, что не то, что референдум, а опросник, типа, хотели бы вы провести референдум об what is questions like, would you like to, if you No, have for example, Я не помню if your вопрос. friends or family would like to separate, would you? То есть вопросы такие, манипуляция, я бы сказала, Yes. манипулятивные такие вопросы, и вопросы в этом вопроснике будут такие, что если ваша семья или друзья проголосуют, захотят отделяться, чтобы провести такой референдум, вы их поддержите, вы тоже будете за проведение референдума, то есть вот если бы там общее мнение будет такое, вы тоже его поддержите, знаете, вот такое, в общем. Такие опросники, типа общественного, вот как опрос общественного мнения, то есть не такой, что прям референдум, а вот в октябре будет так это самое, хитрые вопросы задавать, а вы да или нет, а вы нет или да, то есть вот так. But if you ask people straight up, should Alberta separate, yes or no? Like 30% of the people will say, no, we shouldn't separate. 100%? Yeah, it's pretty low. Я прослушала. What you said Yeah. like... Well, they said like if they asked the question straight up, should Alberta separate, yes or no? The majority of the people will say no. But если if, говорит, yeah, если они, говорит, спросили, потому что сейчас всякие аналитики это обсуждают, если бы задали такой вопрос, что, ну, вот хотите вы отделяться или нет, всего 30% бы людей сказали, да, мы хотим, то есть ярые такие рабочие, крестьяне такие, like worker and крестьяне can say yes, we want. Worker who work in the gas industry, oil industry, Yeah. they said we want, yeah. but you know, we're very careful that Volodya Ulyanov, there is no need to separate in capital letters. It's not about that. This question, it's the same in Scotland, Alberta, you know, the Basque region of France, Catalonia in Spain. То есть много таких территорий, которые бы Yeah. хотели отделиться и в Европе, вот Баски, Catalonia, в Spain, Каталонии, Basque in да, да. France. There's lots of places in the world that want to separate. It's not about separation. It's about self-determination. Это самоопределение, это даже не это определение. Yeah, it's about self-determination. And I'm a big believer in self-determination. You know what I mean? Самосознание, самоидентификация, вот это вот. No, self-identification and self-determination are different. Окей, I will self-de- Self-determination means you have the right to make your choices. Yeah. Self-identification means you can choose who you are. That's different. Определение, это самое, самоопределение. No. D-E. Self. Determination. Determination. There you go. Самоопределение. Okay, fine. Whatever it is. Самоопределение, да, что ну, самоидентификация, самоопределение. Well, identification doesn't ring true in my brain. Okay, but it's like self-determination means that, like, right now, самоопределение, да. Right now, all of us have collective rights in our countries.
like in constitutions, well, in democratic countries, okay? Like, and this is what this is what the world's come down to. It's come from big rights all the way down to personal rights, meaning individual rights, the individual choice that we make. We're allowed to make that choice. But 50, 60, 100 years ago, we were still working on collective rights, the right to freedom of speech, the right to freedom of expression, religion, association. And that wasn't common 100 years ago. And then by the time we got to the 60s and the 70s and 80s, then we started working on individual rights as individuals, personal rights to our own. Да, it's modern words, такое самоопределение, когда, если даже, ну, он говорит, там, 100 лет назад, 200, ну, понятно, и раньше это было еще такое коллективное самоопределение. Мы то, мы все. То дальше, чем society развивается, становится self-determination. Кто это? Личные, what you said, self... Determination. Да, самоопределение как человека, не как вот какой-то нации, группы, там, колхоза какого-то, а вот что вот and that's where it gets личное, that's where it да. gets very, very difficult, because you end up with smaller groups in society starting to affect the will of everybody in society. And it's like, if you give individual rights to individual, for example, indigenous groups in Canada, and you want to build a pipeline and their land's in the middle, you can't do it. And there might only be 10,000 people who live there, but they're affecting a national project. But 150, 75, 80 years ago, that just wasn't an issue. So, you know, individual rights and personal rights and self-determination are really difficult because they can now affect national policy. And that didn't happen in 1980. Да, то есть вот, допустим, даже в 70-х годах, даже ближе к 80-х такого не было. То есть вот хотели по Альберте провести трубу и нефть качать и продавать. Альберта — это провинция в Канаде. И там даже раньше захотели бы и провели. А в 70-е, 80-е годы, в 90-е даже вот уже начали. It's вот 80s and 90s, right? They want to... Yeah. No, 80-е, 80s and 90s when we started to really, really in Canada develop the idea of personal rights. No, I mean like they want to put pipe. Oh my God, we wanted to do this for 50 years. Ну да, 50 лет, и все. Это маленькая группа, несколько тысяч человек, коренных народ сказал, нет, мы не хотим, чтобы по нашему лесу проводили эту трубу. И все, вот эти вот индивидуальные права индивидуального человека, из-за этих 15,000 people suffering, 40 миллионов страдает. They're not suffering, they're determined. No, other 40 million of Canadians suffering, что они вот, мы вот нет, мы не дадим, но вот, ну, потому что очень развитые в странах, да, как бы западных, индивидуальные права человека. И вот коренных народах, там, говорю, там группа небольшая, они сказали, нет, мы не разрешаем проводить, и считаем это плохо, и все, и прислушаться к их там индивидуальным правам. И все, и никто эту трубу не ведет, а это же миллионы для Канады, для всей Канады, да, и вот где хорошо, где плохо, да. Then Kravitz, I get it. You know, Chechnya wanted to be its own independent nation 30 years ago, 40 years ago, right? And what do? You send in the army. You know, in Quebec, about 30 years ago. Да, вот Чечня хотела и не получила, потому что Россия послала армию, сказала, идите нахер сепаратисты. Сепаратисты было очень плохое слово в России. Сепаратисты, it's very bad word, because чеченские сепаратисты хотели отделиться. А вот когда типа вот русские в Украине захотели отделиться, нет, они хорошие сепаратисты, тоже, знаете, двойные страны, Донецк. Это вот им можно хотеть отделяться, а чеченцам нет, нельзя отделяться. Так что это двойные стандарты в России. Well, Leonard, I get it. It's proof that Canada respects its people. I get that. But at what cost? At what expense? Where the argument, like I say, is like, when does self-determination and individual personal rights start to affect collective rights of the society as a whole? То есть вопрос, когда самоопределение вот отдельных, да, людей, вот коренных народов, они небольшие, самоопределение становится... Аффект это значит, как бы, ну, влияет, и не всегда положительно, на how this affect what, like you said, like self-determination affect country determination? No, it affects the collective rights of the nation. Вот, все, это начинается аффект, это влияние на коллективный
права всех граждан страны. Yeah. It's a hard one. It's like, and like I say, I'm a huge proponent of individual rights and self-determination, i.e., some of you people know I was born in Scotland, and I'm 150% behind people in Scotland wanting to separate from England. And it's like, that's their right. They have a choice to do that. But right now, England won't let them have a referendum. And they just voted a parliament that's 70% Scottish nationalists. And what are they going to do? How can you stop this? It's like, you can't tell people what to do. Just like someone said earlier on in the post, send in the army. That's what they wanted to do when Quebec tried to separate from Canada 30 years ago. And what actually happened 30 years ago? Well, it was like 49%. I wanted to separate. Yeah. Well, Dan Kravitz, that's not how it works. There is no mechanism in Canada for a province wanting to separate. Okay? And sorry, Leonard, self-determination of people who previously didn't have their own state self-determines. No, it's not about that. Indigenous people had their own, quasi-states, had their own states for thousands of years before Europeans arrived in Canada, And it's like, that's not how it works. It's like, well, friend Sanko, self-determination, Google it. Self-determination – это значит самоопределение. Yeah. Self-determination значит самоопределение. I want the people of Scotland to determine their own fate away from the English capital that is London. And yeah, Leonard, it doesn't matter if you're talking about UN laws, because not all of the UN laws apply in Canada. They don't apply in Britain. Да, They don't что apply. такое UN? Doesn't matter. European Union? No, United Nations. United Nations. И что? Это внутри, it's inside country, right? Yeah. It's not like, it's, как сказать, affairs, foreign affairs. Это не иностранные проблемы, да? Причем тут United Nations? Это иностранные проблемы. Это люди внутри страны захотели создать свое государство. I agree, И friend как на это Sanko. The смотреть? UN can't decide on a lot of things. Yeah. Yeah. And then people, even in Canada, people are yelling, oh, the UN, human rights, constitution on human rights. And there's like 46 different aspects of the human rights constitution in the United Nations. But countries can acknowledge them and say, yes, that's cool. But no country signed up for them. No country has said, yeah, we'll do this. Because half of those UN rights for, collective humanity, it would bankrupt half the countries of the world. It's crazy. But back to Quebec or Alberta separatism. It's like, look, Leonardo, this is the point. Where is it enshrined in international law? The French cannot self-determine twice. Where does it say that? That's my point. I believe in self-determination. No extrajudicial, no extra governmental organization, no world's largest NGO is going to tell me in Canada what to do. No, Leonardo, no. It doesn't matter if it's enshrined in international law. International law is broken all the time. It's like, come on. И ничего, Россия напала на Украину, и break. ничего. Big war happening. Yeah, give me a break. United Nations international law only operates when it's to the benefit of the superpowers that are the Security Council and the United Nations, or when it's to the detriment of somebody who's a superpower sitting on the Security Council of the United Nations. Come on. I don't disagree, Leonardo. Oh, was it Leonardo again? Duh. Denkov, I don't disagree. The breakdown of the international order. If you don't read something, No, sorry, it doesn't matter.
I don't disagree, but it's like, America hasn't invaded an international border in a couple years. Who's the country that invaded an international border in Europe? Come on. It's like, yeah. Look, and see, Leonardo, you're so wrong. In Canada, we have collective rights with respect to minority rights, which means national minorities have rights in the country. National minorities, meaning indigenous groups, for example, they have rights that are the same as collective rights in Canada. It's like, well, Leonardo, no, ethnic minorities have rights in Canada. Oh, yeah. Of course. Я не знаю, Леонардо, где вы yes. живете, но явно не в Канаде. He not doesn't live in Canada, No. definitely. Вы не знаете, какие права здесь имеют коренные жители Sorry, Indigenous. Leonard. У нас ученики Indigenous, там, знаете, администрация прыгает вокруг них, чтобы они не залупились и не пошли дальше. У нас коренные народы в Канаде, вот последнее, because это last years, как сказать, reconciliation. То есть это все покаяние стало, как плохо к ним относились, как вот их там истребляли. И в Канаде это уже 10 лет, и сейчас больше и больше идет это вот, как покаяние, вот это вот слово reconciliation, чтобы все это признать ошибки, исправлять. Поэтому, знаете, коренные народы в Канаде живут нормально. But Leonard, you are correct. Но они все необразованные. Leonard, you are correct in some respects. Like in the minority that is the Indigenous peoples of Canada, they are governed by the Indian Act in Canada, and that does restrict some of their rights. It does restrict some of their rights, but it doesn't override the fact that it doesn't override the Constitution of Canada. No, it's still mostly people said like, can you think like province can vote a referendum about like be independent? So 43% say yes, like no. Leonard, that's bullshit. Like I am not governed by the UN Charter of Human Rights. Sorry, no. Doesn't apply in Canada. Yeah, sorry. Doesn't apply in America. Doesn't apply in Britain. Sorry, no. Doesn't apply in Russia. No. Leonard, we're not cut off from the rest of the world. We're not in Russia. We can go anywhere we want in the world. Written by Donald. But let's get back to Alberta separatism. Слушайте, интересный топик, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, как я всегда Why is говорю. everything coming up in English? Because I didn't do translate. It's easy for you, just immediately translate. They type. Oh, okay. А вы же по-русски пишете, а он ответит нет. Automatic. If they will in Russian, I will type to translate you. Oh, okay, really sorry. I get it. No. We really should get back to Alberta separatism because it's a very interesting topic. Oh, there we go. That was coming Now up it's in Russian, it's mean I have to translate. Okay, then maybe То есть, it's an понимаете, exercise было for you. транслейт, и я, все было перевод, кто писал по-русски, сразу переводился на английский. Я думаю, Then что just put тут it back. англичане? Then just put it back to It's English. mean I don't have to translate. Then put it back. Все понимает. But you don't know who speak English, who not. Well, that's the problem with this issue. Да. That's the problem. Окей, That's let's little be off, and then we will get And see back. what Давайте happens. сейчас без перевода, потому что Yeah. мы думали, все по-английски пишут, я все по-английски, а у нас я не отключила автоматический переводчик, и все, что вы писали по-русски, автоматически переводилось на английский. Я думаю, ну тут все так по-английски шпарят, а я сейчас отключила, и сейчас как вы пишете по-русски, так и будет по-русски. The problem with Alberta is they're a very wealthy province in Canada. If you want to make money in Canada, you go to Alberta. Да, хотите деньги сделать, в Альберту едете. Ну, это oil, как он называется? Нефть, нефтяная провинция. Yeah, oil and natural gas. That's the problem. And Alberta gives so much money to Ottawa, they're called transfer payments. Да, Альберта столько много денег дает на вот из-за того, что... Subsidizing other provinces. Да, Альберта у нас субсидирует, да, другие провинции, потому что это богатые продают, а народу там не очень много живет. Not many people live in Alberta. No, but they don't get much back from Ottawa. То есть они как... Да. Ну, it's in Russia. Все нефтяные регионы, все в Москву шлют, Москва гуляет, да,
те регионы бедно живут. Но в Канаде все вот эти деньги, how I think, in Canada all this oil money just go to these коммунистические, блядь, пидорасы вот эти вот, кто работать не хотят. Вот Yeah, это у they're not нас, communists. да у нас лацев Acorn, социалисты, Oh, хорошо. they go to all those organizations. Все там организации, вот это Acorn, социалистическая организация, все, давайте все богатых заберем, раздадим бедных, им там рот затыкает. But И they also все. go to healthcare and Настолько, education and roads and but could be transportation. more. Oh, yeah, could be more. Could be more. Сколько у нас на наркоманов и безработных денег да, тратится. да, Я сейчас работаю, I work in school, I I see. know, Pat, I know. Половина родителей в школе никто не работает. Yeah, I Наркоманы, get it. проститутки. Ну чё, как бы, работа, ну зачем пособие? Вы говорите, вы вот чужду, все, вот вы капиталисты, все, значит, с вас деньги имеете. Это вы что, такая социалистическая страна становится коммунистической? Это Оттава такая коммунистическая все. А за них все голосуют, за вот этих вот социалистов, знаете, вот эти либеральных. Я тоже была, когда говорю, тоже либерал, как бы либеральная, люблю там либералы, демократия, вроде все голосовать, чтобы было такое. Но когда глядишь, когда вот такой разгул, как манипулируют эти правящие либеральная партия вот этими людьми. Мы, ну как и везде, мы сейчас вот перед выборами вам то дадим, а вот теперь законы, чтобы у богатых еще больше налог, давайте налог на землю, а у нас вот на дом, да, у нас налоги повышаются, повышаются. Попробуй, но арендную плату мы не имеем права повышать. То есть все повысилось на 20%, а мы имеем право поднять плату только на 2,5% жильца. В минусах, и вот они все, вы там проклятый капиталь. То есть такая страна вообще коммунистическая. Уж не такая там, ну, Канада такая богатая страна, чтобы на халяву так вот деньги всем бедным раздать. Потому что и больше народу не хотят работать здесь. Экономика очень плохая в Канаде. But bring it back to Alberta separatism. Так, опять возвращаемся к Альберте. К отделению Альберты возвращаемся. This is the problem, right? With separatism in countries, just like Scotland. Scotland has the North Sea oil fields and they get billions and billions of pounds in oil revenue. But all that money goes to England and Scotland gets a little bit. They get sent back up north by way Так же, of, как вот yeah. Шотландия тоже проводила референдум, хотела отделиться Англии, потому что Шотландия тоже, она северная, там очень много нефтяных ресурсов, все идет в Англию, а потом Англия им вот так вот дает на эти маленечко денежек. Англия гид Scottish little Yes. bit, yeah. You Вот know, так вот, I love you, мои подопечные, на эти because маленького there's like денежка. 5 million people live in Scotland, but like 60 million live in England and Wales, and they get all the money They from said, it. what country, like, what good country to live? Самый капиталистический. Norway. Только в Норвегии, да. Norway. Только в капиталистической стране. Yeah. Yeah. Norway did the right thing with their oil resources. They nationalized the resource, and it goes to a government company, and all that money goes into А где это? all the money. Norway's got the biggest wealth fund in the world. It's in trillions of dollars, pension fund. And yeah. And Подожди. low corruption. Not Norway. Are you insane? Norway's not corrupt. No, but you said Norway is good. But It's if good. But if it's like take a government like in Russia, like billion, But Norway but it's is no not. corruption. Norway is not Russia, Vito. But I said it's not corruption. Yes. Oh yeah, not corrupt. That's why I said not Да. corrupted. Yeah. Yeah, because they nationalized the oil fields, and all the money went into their pension funds. So Norwegians are all guaranteed huge pensions, and the money gets used wisely. But Scotland wanted to do something similar. And when you've only got 5 million people living in your country, but you generate billions of pounds in revenue, that makes a huge difference. Well, I get it. Texas is the same there, friend Sanko, but no one's going to nationalize the Texas oil fields. It's not going to happen. You know, the government leases those oil fields to oil producers. Svoboda Texasi. I get it. Freedom to Texas. If there's any state in America that could separate from America, it is Texas. Texas is different. Texas is Texas. California could as well, maybe, but not today. But Texas has always had a very strong independent streak. But back to Alberta. It's it's like this is a dilemma. You know, Alberta is a wealthy province. It's a wealthy part of Canada.
Вот. You're not supposed to be translating? Looks like they all speak. Well, I don't know what they're saying because they're all speaking in Russian. Сейчас. So Alberta's a very wealthy part of Canada, and it's one of the, if you want to make money, you move to Alberta. And it's like, yeah. And, I don't want Canada to break apart. I want it to be one, country. But I also agree, people in Alberta, they have the right to separate. If they want to go, let them go. It's their choice. But what do we do with British Columbia? There'll be this country in the middle that separates it from the rest of the country. You're going to go through the Northwest Territories and the Yukon to get to Alberta or to get to BC. Нас кто-нибудь из Канады смотрит? Кто-нибудь канадцы тут есть? Yeah. This California was in... I will translate it to English. No, I know that. Я для Дарина буду пускай. I know this about, independence in California and Mexico and stuff. Yeah, for God's sakes, California was once Russianville. Looks like they're all Russians. But my point is, ethnic minorities in Canada, Leonard, they have rights to self-determination. That's what they have, Leonard. So, in Scotland, in Great Britain, Scottish people are a minority. There's only 5 million of us, and there's like 60 million. Technically we're a minority. You know what I mean? It's not how it works. You cannot say, oh, there's about 2 million Indigenous people, maybe 3 million Indigenous people in Canada. And there's only about maybe, 40 million or 39 million mixed heritage people from other countries in Canada. It's like, what's to say as an ethnic, who's to say who is what as an ethnic minority? That argument doesn't work anymore, because who is an ethnic minority? So people ask, so you pro or anti independent of Alberta? This is why it's a tough question for me. Да, очень трудный вопрос, говорит для меня. I am pro. At the end Я, of the day, говорит, за. yes. Я говорю, ты за или против? Он говорит, трудный вопрос, но больше склоняется к за, потому что самоопределение, self-determination. Yes, because people have to have the right to determine their own futures. And you can't have some central authority in a capital that's thousands. That's what I mean. You imagine, there's Alberta, and where's Ottawa? Who you tell from Russia? Все говорят, Россия, Россия. Мне Москва как другая страна. Мы приезжали, когда вот это... Москва это не Россия, вы в России не жили вообще. Это две других страны. Эти москвичи такие снобисты, такие ходят, такие типа фу, провинции и все такое. Это правильно? Нет, неправильно. Сибирь бы была прекрасно отдельной страной. Even in Siberia, there's an independence movement. There's an independence movement in Siberia. Not very big, but it's still there. And Vita's right. Even people in Vancouver and people in Toronto, they look at people in Alberta like they're provincials, they're hicks, they're cowboys. And, wearing cowboy hats and cowboy boots, and they're like, ugh. That's why, it's tough. But if they want to leave, let them leave. But I don't want them to leave. It's better if they're a part of Canada. But are they getting a good deal from Canada? No. Financially, they're getting every year. Альберта? Yeah, of course. Ну, говорит, да, вот хочется, чтобы Канада была большой, сильной страной, да, хочется. Но в то же время не за счет, с каждым годом они больше и больше из Альберты качают нефть и получают деньги, а альбертовские люди, которые там живут и видят, что они живут на миллионах, да, а все отдают в Оттаву, и Оттава потом распределяет маленько чуть-чуть. Справедливо? Нет. Потому что больше люди говорят, мы здесь работаем, вкатываем капиталистический строй, а столько много халявщиков, допустим, из Онтарио, говорю, сколько у нас тут халявщиков, которые не хотят работать вообще, они создают свои профсоюзы, наркоманы вот этих на улице живут, которые этих работать не хотят, и начинают там все, работы нету, все плохо, я вот больной человек, вот на демонстрацию не всегда есть время, что зачем нам повышать квартплату,
Ну, то есть вообще ВОК, вот эти все, знаете. Они говорят, зачем Yeah. нам это спонсировать? Мы по трудяге работаем, вкалываем себе, работаем, и спонсировать вот это непонятно что, на наши деньги живут, и еще нам указывают, на что нам деньги тратить. Что вы должны больше быть инклюзивити, больше толерантности вам, больше, чтобы были все геи, лесбиянки на ваших предприятиях работают. Говорит, мы вас содержим, а вы еще нам указываете, что делать. Ну, вот тоже такой двоякий вопрос. It's a hard one here. А что за народ в Канаде? Это не народ в Канаде, а это провинция Альберта. И в Канаде там 13 провинций по территории, одна из них Альберта, где добывают нефть. И у них пошли разговоры, будет в ноябре опросник проводиться, что типа хотели бы вы создать, хотели бы, если бы ваши друзья захотели бы создать, ну, отделиться от Канады, вы бы согласились с ними? Такие, знаете, туманные вопросы, чтобы определить там настроение у людей. Это будет не референдум, а такой вот опросник такой проходить. А сможет, they ask like, can Canadian oil industry become rich without federation? Like it's like federation make them rich. It's not federation, government make works, them no. rich. Это так не работает. Вот она провинция, она огромная провинция. They lease the land from the government. They lease the mineral rights from the government, and they pay a fee to the government every year to take the minerals and the gold, the silver in Canada, Да. the platinum, the uranium, the liquid natural gas, the gas, sorry, and the oil. They pay a fee to the government for that every year. That's how the government makes their money from, you know, resources in Canada. They lease the land, they lease the rights to mineral rights and, you know, natural resources. But it's a problem because if you want to build a pipeline from Alberta to the ocean or from Alberta to America, and there's a little group in the middle that says, no, can't go through our country or our territory, then no project. If you want to build a pipeline and you want to get it to the ocean to get your oil or gas to China or to Japan or South Korea, where it's really close, and then some group says to you, nope, can't do it. We prefer our trees to a pipeline going through our forest. It stops. And this is where Alberta is really angry because they can't get their products to make the province even richer. They can't get them. Okay, can I tell some they said like for self-identification you have to Self-determination. you have to be your own nationality. Who Canadian? I will answer this way. Who is Russian? Кто Yeah, я? exactly. Кто я? Вот я русская, в России жила в Сибири. Во мне татарская кровь, во мне бурятская кровь, славянская кровь, и дальше там еще польская кровь. Какая у меня нация? Немецкий. Немецкая, ну немецкая не у меня уже, как бы, но тем не менее. Вот кто вот российская, вот взять Сибирь, а в Сибирь же тоже заселялись люди. Это ж не всегда Россия была, Сибирь же никогда России не была. Там 300-400 лет назад это Россия колонизировала сибирские народы, там были все эти народы, я вот из Сибирской области, Алтайск, столько там 190 народностей на территории России проживает. И какой они, и россияне тогда какой национальности? Так что тоже вопрос. Это неправильный вопрос ставить, какой они нации. А какой Россия нация, россияне какой нации? Там есть и якуты, башкиры, эрзи, мокши, коряки и все населения. Ну и что? Так что это неправильно говорить, что какой вы нации. Зачем это национализм? Давайте еще как немецкие фашисты там измерять цвет глаз, измерять черепа. Ты настоящий ариец, это не настоящий ариец. Нет, нация уже в наше время, это уже стыдно так говорить, это национализм. Вот именно, а вы сами какой нации? Я вот и вам объясняю, какой нации. Когда все крови смешаны, когда у меня многонациональная семья, поэтому для меня нация вообще никакой важности не имеет. Главное, я татарка, украинка, русская, теперь гребаная война, я должна жить во Франции. Не хочу, вот видите, поэтому про нацию это вообще не надо заикаться. Это как Россия, типа вот русских прищемляет. А кто русский-то? Вот я бы жила, у меня, кстати, сестра жила на Украине, мы наполовину буряты. Yeah, look at Buryatia. It's an Так что, знаете, independent про republic. национализм вообще не надо говорить. It's a В Buddhist России сейчас republic. это неправильно пошла волна, мы там русские с нами бух. Ну где русские-то там? Смесь. Поэтому про национализм это вот не Think of надо говорить. the ничего. Yensi. You know, all the Yensi. Who is that?
all the small Siberian indigenous groups splattered in eastern Siberia. Remember we watched the whole program about Ой, them? so many, we don't That's know my name. point. Yeah, там, я даже не The знаю, Якут. Yansi, they were Ой, like, там, yeah, there's dozens and dozens and dozens of them. да. Да. It's like, when people think of Russians in North America, they think of Slavic people. Blonde hair, blue eyes, tall, pale skin. Мгм. That's what they think of. They have no Вы путаете idea. народ и нацию. Действительно, нация – это изобретение 20 Yes. века, когда начали вот это вот национальная They самоидентичность. have Сейчас no Путин пошел про это idea. тоже. Russian people in eastern Siberia, in western and southern Siberia, could be from the Altai, they could be Mongolian, Tatar, they could be Asian, they could be Buryatian. I love showing these pictures in my classes sometimes. So people are like, well, that's China, that's Japan. And I'm like, no, that's Russia. That's about 1,000 kilometers from where exactly. Buryats are beautiful people. Beautiful culture. Почему не говорит about Бурятия. бурят, если у меня предки Да, beautiful из culture. бурятского, как сказать, территории. И у меня в родне все такое бурятское, кровь такая плоская, лица узкоглазые проскальзывают. Мгм. Сестру в мою не знаете. Да. У меня много таких бурятской национальности в родне по отцовской линии. My goodness, the Buryatian culture is so old. It's a lovely culture. Да. And then think of the peoples in northern Russia. Yeah, like it's American. What the nationality have American? Exactly. Так же Канада. Какая национальность у американцев? Yeah. Я американец. Вы спросите корни откуда. Там кого Yeah. только нету. Поэтому национальность сейчас это вообще очень нехороший вопрос этот был. Пропускаем. Еще напоминаю, пожалуйста, лайки нам ставьте. И можете, если мы не прочитали ваш вопрос, вы можете послать донат и можете суперчат послать. Если пошлете суперчат, то мы точно ответим, Дарин точно ответит на ваш вопрос. Суперчат. They're getting so angry at Buryatia. How can they get angry at Buryatia? It's a lovely place. How can you get angry at Да nobody Buryatia? angry at this. Look at this guy. No, this guy said like it's Buryat could be like said we will be independent. But Russian cannot because Russia exists. So like how does it make like Guys, you've been through 2 revolutions in the last 100 years. What ridiculousness. Your country's gone from an empire to a union to a federation since 1917. This is why I laugh when people say these things. Your country's gone through 3 revolutions in the last 100 years. Your country was this big, then this big, then that big, back to this big. Who knows what your country will be in 50 years from now? Who knows what your country will be in 100 years from now? It's like, give me a break. It's like no country's borders are fixed. That's like, give me a break. It's like, I think, how many republics did the Soviet Union have? 15? No, but it's republic, but inside the And they were republic, forced. how They many were forced. special nation, how many Yes. Georgia, so many like. That's what the point. They were forced to be part of this union. They didn't want to be. As soon as the union fell apart, No, bye-bye. how they didn't want somebody said it's like all the Soviet occupation. Russia course, very I upset. agree. Like, what is occupation? We built for you like So what? civilization, right? Britain did the same thing. But same like it's about Caucasus region, right? Caucasus, But they forgot they always with under Russian Empire. They always think they like under Russian Empire. They always want to be independent, then become Soviet Empire. Yeah, it's crazy. That's what I mean. When I hear these people going, "Oh no, Russia will never break apart," give me a break. You've broken apart 3 times in the last 100 years. Well, Yes. I agree. Moscow and St. Petersburg are different states. They're different places. But, that's a problem Russians have to deal with, not Canadians. We have to deal with Alberta separatism. Yeah, that's your problem, not mine. That's an issue, not an me. So mostly people said Alberta could have this
a referendum about independent, like mostly say yes. Okay, good. So 40% of the poll says Albertans can separate from Canada, right? No said 22% and пофиг 38%. То есть Okay. вот вопрос, считаете ли вы допустимым, чтобы провинция Альберта проводила референдум о выходе из состава So Канады? now Большинство сказало yes 40%, Да. no 22%, и большинству 38% им пофиг. So now I'll ask the same question, but in a different way. Мгм. How many people would let Dagestan, would let Chechnya separate and let them be their own country? How many people, what percentage would let them do that? You fought 2 wars over Chechnya and they wanted to be their own country. Maybe they're not all Russian. Why you expect they're all Russians? I don't know, they're all speaking Russian. You speak Russian, they could be They're all writing, Ukrainian. whatever, exactly. Okay. But my point is, Vita, let people determine their own futures. Yeah. Yeah. But when you throw it back to people and they say all the stuff they say, and then you throw it back and say, well, maybe 25 years ago you should have let Chechnya leave. If 40% of you think it's okay for Alberta to leave. That's what I mean about polling and questions here. It's okay when it's somebody else doing it, Мгм. but oh, hang on, it's not okay when I do it. There's a difference. Мгм. Give freedom to everybody, but oh, wait a То minute. есть пускай Альберта отделяется, Да. как россияне говорят, а вот когда Чечня хотела отделиться, нет, нет, называли сепаратисты, нет, мы ее не отдадим, мы туда 2 раза войну и там с землей равняли, ковровые бомбардировки, сколько обычных людей померло там. Это другое. Crazy. You know, I'm surprised Russia hasn't invaded Finland because Finland was a part of the Russian Empire. Да, Yeah. Финляндия тоже Yeah. была под Финной in 1938, they Yeah, kick no, Russia, but no, да, в no, 39-м. Да, no, 1938 no, they was I'm attacked. not finished. Before that, Lenin gave Finland their freedom Mm. to be their own country. Then Stalin attacked Finland in the They Russo-Finnish wanted War. back, yeah. Yeah, it's like, but you know, the Finns kicked their butts. It's like, so you know, that's what I mean about borders and borders changing. They're not fixed. They're only fixed until they change. That's kind of how it works. Да, что границы Да. границы есть, пока их не поменяют. До тех пор, пока они Exactly. их не They're поменяют. fixed until they change. You know what I Мгм. mean? С Чечнёй, конечно, нехорошо вышло. Ошибочка вышла некрасиво. Опа. Светлакай, Чечен, well, yeah, it wasn't bad. It was bad. Нехорошо. Yeah. It's happening, not good. Yeah. It was awful. Мгм. And all the people wanted to do was, you know, I don't know, eat plov. Смотрите, Then watch us лайки, суперчат. А что нам суперчаты? Мы Да. еще посидим. Смотрите, у меня полоски, у меня насморк, такой из носа течет жидко. Сейчас нет, жидко в школе сегодня. Я прям вообще чихала и все, нос вот так вот растирала. И вон какие раздражения. Я думаю, когда бедные дети вот идут в школу, да, родители отправляют в детский сад, там все, у них нос течет, и как это все Germ плохо, factories. чихает, да, это. Вирус Во-первых, фирма. болеют все. Вот я по садике начала, мне в садик сейчас направляют, в садик, educational assistant. И я вот болею, все, думаю, поэтому они уставшие, дерутся, и все, потому что я бы тоже уж всех нахер послала, никакого терпения нет, ну, в смысле детей, но приходится, потому что вот болею, насморк. You know, I'd love it. Hang on, Paris, let's ask this question. Like, imagine Buryatia wanted to be its own country. And, you know, half of the Russian army are like Buryatians, or like 20% of the Russian army. No. Just a joke. I just posing a question, Vera. It's like many people in the Russian army are from Eastern Russia, from the provinces of Russia, okay? And then Buryatia says, we're our own country. Are they going to invade Buryatia? Who? The Russian army. Of course. But imagine if the people in the Russian army are Buryatians, like right now. They do. The They people will in Moscow say, aren't in the no, army. they will The quickly people do in St. separate. Petersburg No, are they in the will not, army. but still, like, they will go. The people from No, Eastern not only Siberia. Buratian in army, come on. People So, from no. Eastern Siberia are in the but army. still, they will send, they will go for money. They go all Russian for army money. now for money. Yeah, All that's Russian who now who work war in Ukraine fighting, they I all know, for so they're money. Все, salary. кто Да. русская армия в Украине, они все за No, I know деньги. that. Да, Это да, не какие да. там Да. во Вторую мировую пошли родину защищать, а это нападали, они все за деньги там воюют. But And it- here they will pay that it. But is that right to go attack your own citizens?
because they want to, you know, have their own freedom. I don't know. The last thing I want to see is a Canadian army walking into Alberta. I'd be like in disbelief. I would be like the first person to go, no, don't do this. Craziness. But hang on. But here's where Vita has to translate. The problem is when Quebec tried to separate in the last Make your eyes serious because your eyes now drunk. Leave it. It's a smile. Stop it. No, it's not stop it because I cannot take you serious with your eyes too drunk. They're not. They are. You were So- arguing with me? I'm not arguing with you. So I said to you, said yes, Yes, Vita. yes. So why you took my bottle and That's drink? mine. No, I will stand up and bring this bottle. No, you didn't. Yes, I did. Because I'm not one of those brings you No, beer. know. I walk by myself. We can watch back and you will Oh, see. really? Let's see Да. that. Hang on, Paris, we got to check something. Дарин, Really? да, я не знаю, I will stand up, you will sit alone, да. I thought I assumed you went to the toilet. Дарин, I Wow, cannot that's the find. first. It's not a first, Дарин. Stop it and don't annoy me, I'm okay? not trying to annoy you. But you are. What I said, if you want to speak, like, you have to, like, don't drink much. Все? Все. Все. Not все, вы все. Все. Так, что ты показал? I can check this. Still more people. О, пофиг вообще, да, пофиг. Пофиг and yes, same. But yes, the last time we had a referendum in Canada was for Quebec, and 10 years later, there was a document from the Canadian government that said if Quebec actually did try to separate, they were going to send in the Canadian Army, and that just to me was just, oh my God, ridiculous. I couldn't imagine the Canadian Army coming into Quebec City or Montreal saying, no, you can't do this. What are they going to do? They're going to shoot people playing hockey? It's like ridiculous. Just ridiculous. Wow, June 13th fair. That's really soon. Ну, June multicultural 13th, festival. Bonfest. Yeah, but multicultural early. That's why not very promotion this because I wait when multicultural send me schedule and do the schedule. You know, I said like, what is colony? Like logic in США 50 колоний. Нет, in США not 50 колоний. США штаты, потому что там приехали люди и строили штаты. No, you can say colony, but it's not not like colonies. colony because they're not. They had 13 original colonies because it was called, you know, they were called colonists. They're not colonies. But when they Так, first подождите, went there- пишет какой-то Денис, какой-то... Вот именно в этом вся суть вашей демократии. Читайте, отвечайте только на те вопросы, на которые удобно. Лузер сам себя... И подписался лузер. Сам себя подписал лузер. Ну вот лузеру отвечаем. Мы читаем на те вопросы, которые успеваем прочитать, потому что вопросов уходит много наверх, и мы их замечаем. Мы всегда говорим, если мы ваши вопросы не почитали, вы можете сделать супер чат, супер вопрос, посылайте деньги, минимум $1-2, и тогда точно мы его увидим и ответим. Поэтому, товарищ лузер, если мы ваш не прочитали вопрос, вы можете заплатить, сколько не жалко, и тогда мы точно прочитаем ваш вопрос. Потому что мы не видим все вопросы. Они уходят наверх. Иногда очень много подряд пишут, уходят наверх, и мы их не видим. Если вы, товарищ лузер, хотите, чтобы мы прочитали ваш вопрос, заплатите деньги, и мы прочитаем. Если вам так обидно. That's funny. Товарищ лузер. Ну, он подписался, лузер. Where? Я вот, ну, где-то там, что написал, словом, вы отвечаете, вы не, said, you are not democratic people, like you see, it's you democracy, you read only questions, what you like, loser. То есть он подписался сам лузером. That's funny. Well, hopefully you're from Russia, because you know far more about democracy than we do. Да, ну да, русские-то больше знают про демократию, чем канадцы, Yes, да, да. The Russian Constitution is fantastic. It's a great constitution, don't get me wrong. It's wonderfully written.
beautiful articles, great respect for individual collective rights, great respect for indigenous rights. But God forbid you're gay in that country. Bye-bye. Yeah, awful. Как можно обсуждать серьезные вопросы за деньги? Мы не обсуждаем, вот мы-то говорим, обсуждаем это, когда диалог. Вот вы задали вопрос, мы отвечаем. Australia, точно. Ну, вот это Australia independent, I don't know what they said this. Like, looks like independent. From Anglia, probably. I have no idea. From England? From Britain? Stop saying Anglia. From No, Britain? From Britain, but we used to do it. We're used to it. It's been that way for a long time. I'm sorry, people. Australia is its own country. It's been that way for a long time. Yeah. Australia is not a colony anymore. Long time ago. So that's it, Abkhazia. Okay, Vera, we're running out of things to say. Apparently, we've expired our 60 minutes of talking time. Мгм. And I think Alberta separatism has reached its limit. Все, закрываем пол, говорю, все, Альберта, смотрим пол. Alberta separatism has reached its limit within the international community because the international community doesn't really give a crap about Alberta Ну, и тут separatism. maybe Canadian people. Я думала, может быть, канадцы здесь смотрят нас, русскоговорящие канадцы, Yeah, захотят послушать. Ай, блин, Exactly. заусенец. Yeah, the one viewer in North York who's Russian. Не, ну вот канадцы не хотят эту тему обсуждать. That's funny, Русскоговорящие канадцы не попали на наш канал. Да. Okay, someone else could maybe suggest a topic for today, because my topic was just Alberta separatism. Так, вот он, кстати, вот. Wow, 79 people voted. That's really pretty good, actually. Yeah. Not bad. That's very representative of the international community. Yes, that's an official poll, by the way. It's got a plus minus of 3%. Absolutely. Yes. That's an ipsis factus ipso poll. Вот это. That's okay, you wouldn't know, but Ой, мой. ISPO is a very famous polling company. Look at this. Вот что Well, тут. go to the doctor. Go get your nails done. I hate when I have to make appointment and go. Just I feel like I want to go, but this Go to that place in the corner, Chanel. You just fingered your viewers. Заусенцы какие. Well, stop picking your fingers. Pretty simple, Veer. You're gonna pick your fingers, you're gonna have weird. Король fingers. Великобритании формально является королем Канады, также Канады. Well, let's talk about monarchy. У нас конституционная монархия. Кто у нас глава государства? Думаете про министр? Нет. У нас глава Канады. Дарин, I put grapes outside, so it's not so sour. No one's eating them. Doesn't matter. We tomorrow leave it and maybe Alex will walk and eat. Yeah, I've asked him 3 times. So leave it there, so we check out. Doesn't mean no. like Maybe he will I'll not eat here, he will not Maybe, there. you know what, I'm gonna eat them. То есть у нас конституционная монархия, у нас король Чарльз, придурочный Чарльз. Why do you call him a придурочный? No, Charles double married, you know, как двоеженец. Ну, because he twice married. So? Ну и все, that's why he king of Canada. Yeah, technically he is the king of Canada, which just still makes me laugh. King, can we have a king? Да, У нас есть свой король. Да. Yes, Canada does have a king. And it has a queen too. О, да, у нас теперь королева есть. Forget, Как ее зовут? Шарлотта или как ее зовут? А вот и сюда. Camilla. А, Камила. 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 Шарлотта. Britain did have a Queen Charlotte about 300 years ago. Не чавкай. Чавкал. Шарлотта. Ну, я правда не знаю, почему я сказал Шарлотта. Я думала, там, ну, Камила, ладно, его любовница. Виноград хотите? Oh, they're kind of sour. Да, я не Кисло. знаю, почему купила я его. Кисло. They mix one put one like
how to say, like, one they put rib, one green, you know. I have no idea what you're talking How about. this called when it's berry ready to eat? It's called rib. Oh, ripe. Ripe. So one ripe, one non-ripe. They usually put in box one ripe first, like you eat sweet, and on bottom not ripe. Yes, no. I'm Я знаю. unfamiliar with Я знаю. this subterfuge in the agricultural industry. Oh, конечно. That's why you eat this unripened. Say sour because you don't know what ripe or not ripe. Oh, they look green to me. They're green to me, babe. I can't tell a sour grape from a... Well, of course I can't. 'cause Okay, it's they sour. said it's like only formal king, right? Only formality, right, for Australia. But why they deny this? Huh? Why is they not kick this king out of government? Your guess is as good as mine. Mm. I don't know. Because many people seem to think there's something special about monarchy. There's something special about us having a monarchy in Australia, New Zealand, you know. Вы знаете, Димарик Спартак задал вопрос. Hello, здравствуйте, очень вежливо. Ask please your husband, what do you think about Russia? Not now, but before, when you was young. Well, what's young? When I was 10 years old? Okay, 20 years old. Мы познакомились в I 30 wasn't- лет. Okay, when you were 25 and Or 20, when I lived there? You live after 30. I was before young married. then. No, you know what I mean, Darren. Stop do the sarcastic. When you I'm do not the being sarcastic. You sarcastic. Turn off your sarcasm. When we're young, okay, 15 years old. Когда были 15 лет, 20. Before 20 years old. What did you think about Russia? Before you met me? До того, как меня встретили. Мы познакомились, когда нам было по 30 лет. 25 лет назад. I never lie. Я никогда не вру. Ой, врет. What did I think of Russia? Make serious face, not this. It is a Look at serious it. face. No, it's not. What did I think of Russia? I thought we should have bombed the shit out of it and just invaded it and just, you know, liberated the Russian people. No, you never think like this way. Of course. It's the Cold War Да, mentality. была холодная же война тогда, да. Yeah. We were worried the Russians were going to invade North America, Canada. Of course. It's like we were all propagandized. And, you know, did we want to use nuclear weapons? Half of us said no. The other 50% of us didn't have a clue what the hell would happen in a nuclear war. Did we want North America to win the Cold War? 99%, well, I shouldn't say 99%. Many people, of course, in North America wanted to win the Cold War. And we're very happy we did. And, you know, we thought we were liberating the Russian people, all that stuff. But sometimes my personal feeling is like, you know, Patton's army in 1945 should just have invaded Russia and got it over and done with and liberated the Russians in 1945. Liberated the Hungarians, the Poles, everybody. The world would probably have been a much better place today if that happened. But yeah, because even in 1945, European nations knew the Russians were bad. And, you know, that panned out. Any country that puts its own citizens in jail, you know, it's like any country that puts its own citizens in jail en masse, like Russia has done and Russia did for 100 years, that's kind of bad. Yeah. Because most of us knew, especially people that, you know, like me, who are pretty clever and read books and those kinds of things. We knew Russia was not the world of Dostoevsky and Tolstoy and, you know, and Pushkin. We knew that world was gone. It was a different world, and, you know, in our lifetime. And we saw enough pictures of, you know, smoke-filled cities and
environmental degradation and all these things, just like North Korea. But Russia in the 1980s was not as repressive as North Korea. That's just a fact. But when you start to see, yeah, when we saw lots of pictures, it was pretty sad. But did we want to kill Russians? No, we didn't want to kill Russians because many Canadians don't want to kill people. But we certainly wanted the Russian people to be like North Americans or Europeans in the lead, free. They wanted them to be free. I want to be free. I want to break free. Whatever their I want to break free. It's got nothing to do with democracy. Do you know what that song's all about? No. It's about he wants to be gay. I want to break free. Да. Реально. Да. So I get job. So I get better job. In Canada. Реально. So what are you going to break free from? In Canada to get a better No, job? but if you're not traditional in Canada, if you're lesbian or gay, you have more chance to get job. Come on, that's just bullshit. No, not bullshit. That's equity and diversity. Equity, diversity. What go equity, diversity? Who Could I you will imagine interview being somebody. Could you imagine being an educational assistant in a wheelchair? No, I don't work What are like the kid- gay, what are the but kid- we work. They're gonna push She you around. YMCA before and after school, and she's lesbian. That's fine. I even didn't know. You see, it's fine. What's fine? No, of course they will not. No. Job description for educational not gonna say assistant. that. You have to pick up 50 pounds. Yeah. Blah blah blah. It's not like invalid can go there. No. No, of course not. That's ridiculous. Go to the Everest. La, la. Vita wants to break free. It's been coming out. You just fingered everybody. Subtext, Vita, subtext. And then also in the same breath, when I was a young person, 15, 18, 20 years old, I didn't think much about Russians. What do I care? Да, Never- он все never на met тот же any. вопрос отвечает. Yeah. Что вы думали, когда были молодой в России, не современной молодой? Говорит, я много не думал. Но, сейчас чихну, правду говорю. А вот sneeze, скажу правду, потому что мне нос... Sneeze that way. Окей, прошло. Don't want your sneeze Ну, germs. прошло уже, ладно. И мы когда встречались, и он тоже говорит, а что ты думал, когда тебе было 15 лет, допустим? Я говорю, я думала, как помаду достать. Тогда была в моде перламутровая помада, вот никого не было. А мы жили там под Новосибирском, на электричке в Новосибирске. Я в колледж уехала в Новосибирск учиться. Все, что мы думали, это как помаду. Тени польские достать. Польские тени тогда ездили на границу с Польшей, где-то там тени продавали. Это самое. Что я думала про Америку и не думала ничего. Ну, он канадец. Я говорю, а ты что думала? А мы все думали, боялись, что Россия нападет, потому что она всегда грозила ядерной бомбой. И все там хотели, спасаться от России. You told me, remember you asked me, what did I think about West when I Yeah. was 15? I said, you asked me, what did I think when I was 15? I said, I think where I get like lipstick or shadow for eyes because it's a Cosmetics. deficit, like, Да. like about boys. But I'm asking, what did you think? I think, like, we think Russia attacked us. That's what I just Я говорю, а ты said. что думал? Он говорит, мы думали про Россию, надо строить бункеры всякие, потому что холодная война, Россия нас атомную бомбу бросит. Потому что Россия всему миру грозила, всех нахуй типа пошлет там. But remember, I made the бомбу comment даст. there when we walked around old guys, and all the Poles, they still had the old Soviet sign saying "Mir, Mir, Mir," and I'm like, "What's that's a complete fantasy." Говорит, почему, говорит, мы когда жили на Апгессе, в Новосибирске, везде эти мозаики были советские, миру, мир. Говорит, почему мир? Говорит, а на Западе мы вам бомбу пошлем. Да. А on the west they always produce like we will kill you. На Запад они всегда несчастны уже. Вот типа мы за мир, Россия. Да, мы Украину бомбят,
на Америку пошлем в радиоактивный пыль, все, что у нас, я послушаю, мультики там, вот такую бомбу изобрели, мы вам пошлем, если не будете делать там, что мы хотим, да. То есть внутри такая, так же в Советском Союзе. Миру мир, да, как миру мир, вы что, про мир говорили? А почему тогда нам на Запад все? Вы эти, не капиталисты проклятые, вы там людей, кислород за деньги продаете в Америке, что подошли, подышали. Мы вас все боялись, что они действительно атомную бомбу. Так Россия на всех проектировала страшные дела, что мы там всех вас там атомной бомбой прибьем. Ну, атомная по-русски. Да? По-русски Do атомная you make бомба. the distinction between atom and nuclear? Ну, атомная, это атом, нуклеар, да, атом. Yeah, the atom bomb. Ядерная война, но это nuclear, атомная бомба. It's because No. from one little nuclear, it's atom, атомная бомба. Nucleus, да. No, the atom bomb and the thermonuclear, they're all different. Не знаю, атомная бомба, атом like from yard of, middle of. Yeah, nuclear. Да, Atom, yeah, nuclear, атомная, Yeah, it's yeah, yeah. атом, атомная бомба, да. But that was the first bomb in Hiroshima and Nagasaki. That was an atomic bomb. Ну, вот атомная бомба. Yeah, and then we got nuclear bombs. О, потом ядерная. Ой, Дарин, столько тут бомб, я что слежу, какая атомная, какая ядерная бомба. Они сейчас там орешники, хуешники, я что буду за военными действиями? По всему миру люди создают роботов, на Марс вокруг Луны летают, а в России еще там эти бомбы, орешник или хереш, я даже не знаю, какие современные атомы, я даже не слежу за этим, что там в России еще изобретают военные. Во всем мире что-то изобретают, что бы людям в помощь, а в России, как это тоже было такое замечание, в Советском Союзе там паровозы делали, ну, уже в 80-х, при Брежневе, да, все строили атомная, у нас такая атомная бомба, сякая, там военные парады, а на Западе все делали для людей, поэтому Советский Союз привозили какие-то штучки, какие-то, ну, кухонные вот эти вот комбайны, и даже, ну, такого даже в России не было, потому что в Советском Союзе все было настроено на, ну, военное развитие, да, военный промышленный комплекс. А на Западе для, ну, для семьи, для быта больше в основном, потому что богаче жили, чтобы все для людей. But for the person who did ask the question about, what did you think of Russia? You got to remember, I lived there for like 7 years in my 30s. Yeah. So it's an interesting question. Потом, когда что-то про Россию думает, what we think about Russia. Это был Советский Союз, это была другая страна, это был Советский Союз, Soviet Union. Когда вот и люди помнят, и вот люди, кто в России живет сейчас, они вот Советский Союз и думают, что весь Союз им принадлежал. Что типа такой союз был богатый, потому что вот Россия молодец, Россия что-то правопреемница, что ли там все такое. Но это был Советский Союз, это было 15 государств. 15 республик было в Советском Союзе, которые работали на мощь Советского Союза. Естественно, Россия уже не такая мощная, потому что эти 15 государств отделились, и они работают уже на свою мощь. И не надо путать советский, у нас многие вот россияне путают Советский Союз и Россия. Это две разные страны. Это был Советский Союз, и Россия это разные страны, разные государства. Что такое? Муська храпит. Я тебе говорю, муська храпит. You didn't believe me. I do believe you. But you said, no, cat never snoring. I didn't say she doesn't snore. Always. You like, oh. My cat doesn't snore. She's Exactly. perfect. Exactly. Вот this is she's snoring. It's very quiet. У нас кошка храпит вообще, старая женщина. И она вот спит. Говорю, Дарья, я не могу, когда кошка в кровати с нами. Она храпит, я сплю. Ты храпишь, я просыпаюсь. Кошка, то есть я вообще так сплю плохо, потому что мне звуки раздражают. И вот сейчас говорю, что такое, что такое? Говорю, это наша кошка храпит. Я говорю, ты же, говорю, кто не храпит? Вот храпит кошка наша. Да? Потому что ты спишь как бревно и не слышишь, But как it doesn't кошка bother храпит. А bother me. I know it bothers your pet. It's bother me. Bother you, she, no. You bother me, she bother me. You're gonna have to live in the кладовочка. Вы в каком штате? А мы не в штате, мы в Канаде живем, у нас провинции. Это провинция Онтарио, тут не штаты. Да, Онтарио. That's so funny, dude. Так, суперчатов сегодня не будет.
No super chats today, Pat. That's funny. Так, суперчатов сегодня не будет. What are these SSAR questions? It's not questions, just Oh, remark. just comments? Oh, okay. Remarks. Mhm. Stuff. I never know. What do I know? Yeah. What we know. And, I don't know much. Okay, 84 minutes, 6 more minutes until 90 minutes. Wow. 90 minutes, 1.5 hour, 90 минут. Сергей, Добрый добрый. вечер, Сергей. Добрый У вечер. нас еще осталось 10 минут. Давайте задавайте суперчаты, супер вопрос. Называйте, Да. нажимайте Buy на it a значок dollar. I'm out of доллара. here. Да. Ждем, Да. когда вопрос за доллар посылаете, мы отвечаем. И пошли пить. Сегодня Пошли пятница пить. вечер. Пятница вечер. Давайте пить. That's funny, Bear. Мгм. Poor kitty. Альберта, приветствую всех. Здравствуйте, Альберта. Oh, Мы весь вечер, и даже у нас был пол, мы закрыли, обсуждаем отделение Альберты. Вы потом будете смотреть, промотайте назад. А кто там? да. Никита. Референдум. Ну, ТТ, пишет Альберта, это самое. И поэтому мы как раз про отделение Альберты относимся. Как у вас там дела? Как ваш опросник будет в ноябре, который? Мы эту тему обсуждали. Сейчас уже не будем повторяться. Но начало референдума... Начало Вот. нашего стрима было про референдум в Альберте. Но это будет еще не референдум, а опросник, что Альберта хочет отделяться от Канады. Как вы за границей не скучаете или за родиной? Нет, не скучаю. Christ, I'm almost 55 here. Да. Monday you will be 55. I have a phone doctor of online. Remember, psychotherapist at 4 o'clock. What's your point? Pick me up exactly on time, a little bit early. I Only never, 15 I am minutes. never late. Never late. On Monday, I will ask you pick up me 3 or maybe I will not go. I will not go to work. I will take sick day. Yeah, because I need to prepare for this. Just nothing to У меня prepare. психотерапевт первый раз встреча. What do you have to prepare for it? What are you gonna have to like? Mentally, Darren, I'm so tired. You know That's what? not about that. I It's don't know. about exactly that. I cannot, don't understand English. I'm so exhausted. You know, when I come from school, I cannot talk. Okay, well maybe I she's don't want to talk, you don't know. discuss. Do what you want. I'm just like, okay, I'm goodbye, you know. I even don't want to discuss. I'm like, okay, I'm fine, goodbye, you know, because I'm so tired. What I want is just stop and go to bed. No. I get it, Pat. Альберта только за референдум говорит, хотят отделиться. So Но what's he это же saying? будет не референдум в ноябре, это же будет не референдум, а типа опросник. What's he saying? They're supposed to be translating this, Pat. No, they said Alberta, they like pro-referendum. Yeah. They would like to separate. Of course. Мгм. No. But it's what percentage of the population? Да, какой процент популяции будет так Мгм. голосовать за или против? And then if you live in Alberta and you want to be part of Canada, do you move? What do you do? Yeah. Do you get dual citizenship? Exactly, the Republic of Alberta, and then you're a Canadian citizen. Ну, It's, говорю, что опросник уже идет. so complicated. But if such a thing arises, you know, they've already got lawyers working on these issues in Alberta, just like they have lawyers working on it in Quebec and lawyers working on it in Scotland and, you know, Catalonia and Spain. Oh, we did watch the end of our TV show, didn't we? Which one? No, which one? So мы не шоу. So which one? Well, yeah, we watched it last night. The Burglars. Of course we did. Yeah, it was cool. Yeah, it was good. I enjoyed the ending. I liked the ending. It was good. Ну, всего доброго, до следующей пятницы. Приходите, мы придумаем новую тему для обсуждения. Тема вот нашего разговора была, потом просмотрите. Это было, что сектор Газа. Альберта хочет отделиться от Канады. not И у них bad. будет опросник. Типа, хотите ли вы провести такой референдум? Желали бы вы? Не хотели бы вы? И что вы там... По-другому вопросы. Там вопросы такие манипулятивные вопросы. Типа, если ваши друзья и родственники захотят отделяться, ответят «да», вы тоже ответите «да», или там, как и ваши друзья, или «нет». То есть вот такое.
Ну, давайте всего доброго. Давайте пятница. Хорошо выпивайте, хорошо гуляйте. До следующей пятницы. Любим вас, ждем пятницу, да.